नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी सत्संग जी। मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत है। संगत जी, आज हमारे बीच में नवकिरत जी उपस्थित हैं। ब्लेस संगत है बहुत। आपका बहुत बहुत स्वागत है नवकिरत जी, गुरु परिवार की तरफ से, मल्टीलिंगुअल टीम की तरफ से। प्लीज संगत शेयरिंग करें। ओवर टू यू। जय गुरुजी। नमस्ते गुरुजी महाराज। थैंक यू गुरुजी ਅੱਜ ਦੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਲਈ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਦਿਸ ਬਲੇਸਿੰਗ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, and thank you very much to the Multilingual Global Sevadar teams and Watson Uncle Ji, to all the Sevadars for facilitating this satsang sharing for me today. Jai Guru Ji। मैं पहला अपना स्टार्ट करूंगी अपना सत्संग मेरी थोड़ी जी बैकग्राउंड ਦੇ ਨਾਲ, ਸੋ that ਤੁਸੀਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਰਨੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਰਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਬੋਰਨ ਐਂਡ ਬ੍ਰੈਡ ਇਨ ਦ ਯੂਕੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ since the last ਜਿੱਦਾਂ 16 years। ਈਵਨ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਟੀਨੇਜ ਈਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਜੋ ਅਪਬ੍ਰਿੰਗਿੰਗ ਸੀਗੀ ਕਾਫੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਸੀ। ਕਾਫੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਲਚਰਲ ਨੋਰਮਸ ਫੋਲੋ ਕਰੀਦੇ ਸੀ। ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅਪਬ੍ਰਿੰਗਿੰਗ ਸੀ, ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ, in the Punjabi tradition, and ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਸਾਡਾ ਫੇਥ ਸੀਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ, ਕਾਫੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਕਾਫੀ ਕਾਮਨ ਸੀ ਮੇਰੇ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਲਈ। ਰਿਲੀਜਨ ਵਿੱਚ ਲਾਈਕ ਰਿਲੀਜਨ ਵਰਸਸ ਕਲਚਰ, ਪਰ ਰਿਲੀਜਨ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਕਲਚਰ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਬਿਕਾਜ਼ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰੀਦਾ ਸੀ, ਰਿਲੀਜਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ ਸੀਗਾ। ਲਾਈਕ ਦ ਡੂਜ਼ ਐਂਡ ਦ ਡੋਨਟਸ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਆਪਾਂ ਸਮਟਾਈਮਸ ਕਦੀ ਜਾਈਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਰੈਗੂਲਰ ਰੂਟੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮਲਟੀਕਲਚਰਲ ਫੇਥਸ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਐਂਡ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਦੀ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਇੱਦਾਂ, ਆਈ ਵੁੱਡ ਨਾਟ ਸੇ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਆਪਾਂ ਜਾਈਦਾ ਸੀ, ਬਿਕਾਜ਼ ਫੀਜ਼ਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਬਟ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਆਪਾਂ ਪੈਰੈਂਟਸ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ, ਐਂਡ ਆਲਵੇਜ਼ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂਜ਼ ਦੀਆਂ ਪਿਕਚਰ ਸੀਗੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਐਂਡ ਸਾਡੀ ਰੂਟੀਨ ਸੀਗੀ, ਇਨ ਦ ਮੋਰਨਿੰਗ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਉੱਠਣਾ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ। ਦਿਸ ਵਾਜ਼ ਆਰ ਰੂਟੀਨ। ਐਂਡ ਜੋ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਪੈਰੈਂਟਸ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਐਟ ਦੈਟ ਟਾਈਮ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਆਪਾਂ ਹੈਲਥੀ ਰਹੀਏ, ਬਹੁਤ ਫਨ ਆਵੇ। ਇਟਸ ਅ ਨਾਈਸ ਮੈਮਰੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ। ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਆਈ ਰਿਮੈਂਬਰ ਨਾਈਟਮੇਅਰਸ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਮਮ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਦਿਸ ਵਾਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਟ ਆਫ ਇਟ, ਬਿਕਾਜ਼ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਯੂਟਿਊਬ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਸਕੂਲਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਲਟੀਕਲਚਰਲ ਲਰਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਐਂਡ ਇਨ ਦੋਜ਼ ਡੇਜ਼ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਮਮ ਬਿਜ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਕੁਛ ਜ਼ਿਆਦਾ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਆਪਣੇ ਰਿਲੀਜਨ ਬਾਰੇ, ਸਿੱਖੀ ਬਾਰੇ ਲਰਨ ਕਰਨਾ, ਬਟ ਬੇਸਿਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀਗਾ। ਅਨਦਰ ਫੌਂਡ ਮੈਮਰੀ ਇਜ਼ ਮੇਰੇ ਡੈਡ ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, 6 days a week, ਐਂਡ ਯੂਜਲੀ ਔਨ ਅ ਸੰਡੇ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਟੀਨ ਸੀਗੀ ਧੂਫ ਲਗਾਉਣਾ ਐਂਡ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨਾ, ਲਾਈਕ ਰੈਕੋਰਡਸ ਪਲੇ ਕਰਨੇ ਐਂਡ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਪਾਠ ਸੁਣਦੇ, ਲਾਈਕ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਪਾਠ ਕੀ ਆ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਬਟ ਇਹ ਵੀ ਮੈਮਰੀ ਹੈਗੀ ਆ। So, understanding ਘੱਟ ਸੀਗੀ, even though born into Sikhism, but I would say for many reasons, understanding maybe ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ।
After my marriage, जो मेरी family हैगी आ, again similar, अपना foundation सीगा Sikhism दा, but practical गुरुद्वारे जाना regularly ਜਾਂ कुछ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ practice करना ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ. So again, simple way of life. My husband also, I would say, ਜ਼ਿਆਦਾ religious ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, but ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀਆਂ teachings ਸੀਗੀਆਂ, prescribed way of living, ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ, try ਕਰੀਦਾ ਸੀਗਾ to learn about that. So for the past, I would say, ਜਿੱਦਾਂ 10-15 ਸਾਲ, maybe a bit longer, as a person, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ slowly journey ਤੱਕ ਆਈ ਹਾਂ ਸੀਗੀ to learn about spiritualism, ਜੋ ਵੀ, ਆਪਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ understanding about spiritualism different ਹੈਗਾ ਆ. But again, I would say difference not towards religion, more towards spirituality. So different books read karniya, different thoughts about learn karna. So for example, mainu kafi interest ho gaya siga to learn about like angel numbers hunde ਆ ਪੰਜ ਜਦੋਂ numbers ਦਿਸਦੇ ਆ like 111 222, but what is all that about? Angel prayers ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ. law of manifestation, self help books ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ, positive ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿਣਾ ਆ, life healing. ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ people's experiences learn ਕਰਨੇ about near, ਆਪਾਂ ਕਹੀਦਾ NDEs, near death experiences, ਜੋ ਲੋਕੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, especially health related, almost die ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ learn ਕਰਦੇ, but they come back, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ experiences ਹੁੰਦੇ ਆ, share ਕਰਦੇ ਆ about ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, especially divine source ਬਾਰੇ, reality ਬਾਰੇ, what happens. Always mention ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ there's a higher power, there's something there. So, ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ feel ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ I was not believing, I believe in God, but ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ God is some person sitting kind of up there, looking down like a man with a beard. Not like that, but more that God is an energy, like a life force, like a divine source, it's a power everywhere ਹੈਗੀ ਆ. But ਆਪਾਂ define ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕੀ ਆ. I was thinking that I believe in God, but not in a single God, but it's an energy, it's a power. ਏਦਾਂ ਮੈਨੂੰ feel ਹੁੰਦਾ ਸੀ. So spiritually, this is where I was at. So ਮੈਂ ਇਹ share ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ because I can't say ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ religions ਸੀਗੀ, even though ਮੈਂ Sikh ਹੈਗੀ ਆ. I can't say ਕਿ ਮੈਂ Sikhism ਦੇ principles ਸਾਰੇ follow ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, but inside me, yes, ਕੁਝ connection ਸੀਗਾ, and definitely interest ਸੀਗਾ to learn about what is this world all about, and what is that power, how can we connect to that power, to be a good human, to really understand what is life all about. So ये मेरा background हैगा. So now मैं थोड़ा explain करूँगी कि गुरुजी बारे मैंने किद्दां realization होया, वो journey मेरी किद्दां start हुई. 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਇੱਕ good friend ਹੈਗੀ ਆ, good friend and colleague, Kanwal Jassel. ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ first mention ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ about Guruji. So actually ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਦ ਦੀ journey ਉਸ time ਤੇ start ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ with Guruji. So ਉਹ themselves ਕਾਫੀ learn ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, confused ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਦ ਦੀ journey ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, and because ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ right from the beginning. And because ਮੇਰੀ friend ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ practice ਕਰਦੇ ਸੀ, religion observe ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮਤਲਬ going to ਗੁਰਦੁਆਰਾ regularly, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗੀ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ regularly ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਪਾਠ ਕਰਦੀ ਸੀ, nothing like that. Because already ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, I kind of, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ dismissive ਸੀਗੀ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੁਝ share ਕਰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ intrigued ਬਹੁਤ ਸੀ, like wow, ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੁਝ new ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਉਹਨੇ share ਕਰਨਾ, and it was like, oh wow, I was amazed.
but I did not feel कि मैं भी experience करना चाहनी है कि what is this ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਸਟਕ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਲਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ somebody told her ਤੇ ਕੋਈ ਐਸੇ ਆਪੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ to ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਥੋੜੀ ਮੇਰੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮਾਈਂਡ ਸਟਕ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਸੋ at one point ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ if you're interested ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਏ I was like no it's okay it's not ਕਿ not for disrespect but just because I just thought ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੋਚੀ ਸੀ I thought no ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਫੀਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ so it's ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ similar ਕੁਛ ਕਿ it's not for me so you don't want to go somewhere and be like you don't really want to be there or disrespectful so I thought no I felt like it's not for me no it's okay ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਦੀ ਸੀ and then I remember one time ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ like YouTube ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ share ਵੀ ਕੀਤਾ ਲਿੰਕ ਭੇਜੀ ਕਿ this is in English listen to this you will find it interesting and actually I don't think I ever listened to it ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕੁਝ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ but I feel like no I didn't listen to it and ਪਰ ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ because ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ curious ਸੀਗੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ like what ਗੁਰੂ ਜੀ so she showed me a picture so ਮੈਂ picture ਦੇਖ ਲਈ ਸੀ anyway ਉਹਨਾਂ ਦੀ journey ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ but I recall ਕਿ ਏਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ feeling ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ let me go as well let me see I thought it's not for me So then in 2022 as well, a little bit later on, I think August, September time, ਮੇਰਾ ਜੋ occupation ਹੈਗਾ ਆ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ like a support worker so ਜੋ new immigrants ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ from different countries ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ support ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ and because of my work ਇੱਕ ਮੈਂ student ਦੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਅਨਹਦ and ਅਨਹਦ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰਨੀ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਉਹ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਾਫੀ ਕਲੋਸਲੀ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਐਟ ਲੀਸਟ 5 years ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਅਟੈਚਡ ਸੀਗਾ ਕਾਫੀ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਆ ਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠਦੀ ਸੀਗੀ ਆਪਣਾ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੀ ਸੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਨ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਸੀਗੀ ਸੋ ਮੈਂ ਆਈ ਵਾਸ ਅ ਸਪੋਰਟ ਵਰਕਰ ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੀ ਸੀਗੀ that day ਮੇਰੀ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਾਂ ਬੈਠੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਸੀ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਕੂਲ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਸੋ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀ ਸੀਗੀ ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਐਂਡ ਦੈਨ ਆਲ ਆਫ ਅ ਸਡਨ ਆਈ ਨੋਟਿਸ ਕਿ ਉਹਨੇ ਬ੍ਰੇਸਲੇਟ ਪਾਈ ਹੋਆ And by now, I think I had noticed ਕਿ my friend was wearing bracelet and ਮੈਂ picture ਦੇਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ bracelet ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਮੈਂ glasses ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਗਾਈਆਂ but ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ beads ਵਾਲੀ bracelet ਦਿਸੀ and I could see there's a picture in the middle. So I said, oh, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਕੋਲ ਨੂੰ ਹੋਇਆ I said, can I see bracelet ਹੈ ਨਾ bracelet ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ and so she showed me and it was Guruji's bracelet. And she said, oh, mere Guruji hai ke and I'm like, oh yeah, like main dekhya ya hai na I think mainu thoda pata hai ga and fir onu I was like actually really stunned because ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ ਮੈਂ ਕਦੀ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬ੍ਰੇਸਲੇਟ ਪਾਈ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਫੀ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਕਰੀਦਾ ਸੀ ਕਦੀ ਵੀ ਹੋਰ ਜੋ ਵੀ ਅਨਹਦ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਾਫੀ ਡੀਪ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਦੀਆਂ ਸੀ ਮੀਨਿੰਗ ਬਟ this topic ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ So I said, oh, okay, Anand, can you tell me about Guruji? And so ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ explain ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ about her journey and ਇਸ ਸੰਗਤ ਦੇ ਕਾਫੀ health related issues ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ from the beginning A to Z journey ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ so when she explained then I was amazed I'm like oh my gosh but this girl ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਉਹਨੇ experience ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਆ life ਦੇ ਵਿੱਚ and this is her belief system ਉਹਦਾ ਜੋ faith ਹੈਗਾ ਆ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨੂੰ strength ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ I that was the first time I thought okay is this a coincidence ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ surprised ਹੋ ਗਈ and confused as well and just more surprised
एंड देन एंड मैंने काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे, बहुत क्वेश्चंस पूछे, एंड बहुत एक्सप्रेस कर रही थी कि नहीं गुरु जी करके साਡਾ आ ठीक हो गया, आ ठीक हो गया, you know, like that. And मैं थोड़ा जिहा like my mind was going off, okay, what is happening here? Just because never before anything had been discussed. Anyway, ਉਹ because मैं ਇੰਨਾ interest show ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, she said ਕਿ you know ਸਾਡਾ next week ਸਾਡੇ ਘਰ ਸਤਸੰਗ ਹੋਣਾ ਆ कि if you're interested मैं अपनी मम्मी ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੂੰਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਭੇਜ ਦੋ। So at that time मैं कहता like okay maybe yeah sure ਨਾ, tell her to send it to me, but ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਪਈ like what happens because you know ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਚਾਹਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਐਂਡ ਲੰਗਰ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਮੇਰੀ ਫਰੈਂਡ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਲੰਗਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਲੰਗਰ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਆ, those kind of main points. So ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ ਠੀਕ ਆ, and then same day later on sure enough ਉਹਦੀ ਮੰਮੀ ਨੇ and I also knew her mom as well, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜੀ, ਤਾਂ that was my first satsang invite um, from that sangat, and it was at the weekend, and so then I thought and at that time I think my friend India gayi hui sigi, so I couldn't discuss with her or say with her ke you know eda will you go with me, that mera ji bhi karda si to go, but also ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਸ਼ਾਈ ਪਰਸਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਯੂ نو ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਲਾਈਕ ਇਟਸ ਨਾਟ ਮਾਈ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ, ਐਂਡ ਸੋ ਯੂ نو ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ਸ ਟੋਲ ਰਹੀ ਸੀ not to go. And at that time ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਡਾਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿਕ ਐਂਡ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰਨ ਦੀ ਥੋੜੀ ਮੇਰੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਸੀਗੀ, ਐਂਡ ਸੋ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਸੋ I thought okay ਹੁਣ you know so I can't go because you know ਉਹ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ ਜੋ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਸੋ ਦੈਨ ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਪਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਯੂ نو I will try, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀਦਾ I will try but actually I have to you know go somewhere, so I won't be free at that time. And then ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਮਰਜੀ ਆ ਜਿਓ between this time, and I said ਅੱਛਾ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ right at the beginning, she said yeah like should be if you can but if you can't still come, please come, ਉਹ ਏਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ please do come, because actually ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਕਿ they really wanted me to come. So again ਜੋ ਮੈਂ try ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ resist ਕਰਨ ਨੂੰ, I felt like okay ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, but it was still feeling like ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, but I'm still looking for a way out. And then ਜੋ ਮੈਂ earlier mention ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ interest ਸੀਗਾ in reading about angels, angel numbers, angel prayers. Then Sangaji, what happened was, and this really gives me goosebumps thinking about it. Jo mere mind ch chal raha si, should I go, shouldn't I go, what is this all about? Everywhere ਮੈਨੂੰ numbers ਦਿਖੀ ਜਾਣ 1111 111, so 1111 111 ਇਹ numbers indication ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, kind of like doors are opening, you're on the right path, ਜੋ very loose translation of the meaning. And ਕੰਮ ਤੇ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ spreadsheet open ਕਰਾਂ I can see 1111, ਇੱਥੇ ਕੋਈ date ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ time just by chance clock ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, it's that time 111 or 1111, this kept happening for the whole week, it kept happening. So then I was laughing at myself thinking okay I feel like I have the answer, I think I'm being urged, I think this is an indication ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ. So I will go. So I mustered up courage and, you know, ਮੇਰੇ ਤੋਂ beginning ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਹੋਇਆ, but ਮੈਂ ਸੀਗੀ ਸੰਗ ਦੀ ਕਾਫੀ, but ਮੈਂ ਗਈ, and ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਈ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ mind 'ਚ ਇਹੀ ਸੀਗਾ about ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਖਾਣਾ ਹੈਗਾ ਆ, and actually I'm so sorry Guruji because ਜੋ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ I think so ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਸੰਗ at that time. And ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਈ ਆ ਮੈਂ ਗੱਦੀ ਦੇਖੀ, and I think maybe ਮੈਂ ਗੱਦੀ ਦਾ realize ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ exactly how it looks ਹੈ ਨਾ, and I have a feeling ਕਿ ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਿਆ, I think I just went in and sat down, I'm so sorry. After that ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ follow ਕੀਤਾ, you know ਜਦੋਂ ਆਰਤੀ ਵੀ ਹੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਮੈਂ follow ਕੀਤਾ, and ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ finish ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ.
So yeah, it was beautiful, and I was, I enjoyed it, and मैं सोचा सी पाठ होना है, but it was Shabad Kirtan. So again, I'm a bit embarrassed to, say this, but ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ. To me, part was part. ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ realize ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੀਰਤਨ singing the shabads in the kirtan form, music ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਹਨਾ, because ਆਪਾਂ ਜਾਈਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ mostly it's just part playing, ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ. So because ਉਹ Shabad Kirtan siga, the musical form, and ਕਾਫੀ loud, I was surprised about that too, ਕਿ ਉਹ ਕਾਫੀ loud play ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ. It felt really nice. It felt like it gave me an opportunity to kind of, because ਮੈਂ meditation ਕਾਫੀ try ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ successful ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਦੀ ਰਹੀ ਹੈਗੀ to really meditate, but ਉਸ time ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ I can just switch off a little bit, because music loud ਹੋ ਗਈ ਆ. ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਥੋਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਥੋੜੇ ਕੁਆਇਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, I can just relax. So I enjoyed it. I was quite surprised ਕਿ ਮੈਨੂੰ nice ਲੱਗਾ. So that was my first experience going to a satsang. Then after that, but so no connection, but first experience. I enjoyed it. And so then after that, with my friend, मैं शुरू करता जाना to some ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ satsang, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈ. ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ satsang ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਲੋਕੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ. So I started going a little bit and I enjoyed it. I would say ਮੈਨੂੰ relaxing ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ. I liked it. So I started going. Then one time ਇੱਕ satsang ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ regularly on an every Monday night. ਕਾਫੀ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ, and ਜਦੋਂ ਵੀ chance ਲੱਗਦਾ ਸੀ we went there. And ਉਹਨਾਂ ਦੇ different rooms ਸੀਗੇ, and ਇੱਕ time ਸਾਨੂੰ ਛੋਟੇ room 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੀ to sit down. And ਜਦੋਂ ਆਰਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੁਝ notice ਕੀਤਾ. So at that time ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ skin issue ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ ਕਾਫੀ months ਪਹਿਲਾਂ, and ਕਾਫੀ ਉਹ clear up ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ. ਮੇਰੇ face ਤੇ swelling ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, and ਕਾਫੀ problem ਰਹੀ ਸੀ. So most of it had gone, most of it was okay, but ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ notice ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ in my left eye, in this eye, ਹਜੇ ਵੀ ਉਹ swelling ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, and ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ this is taking time to go, ਹਨਾ, ਕਿ mostly clear up ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ clear up ਹੋ ਰਹੀ in this one eye in particular. So ਉਸ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਆਰਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਾਲਾ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ, and ਮੈਂ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਆਰਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕਦੇ ਆ ਐਂਡ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹ ਆਰਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਐਂਡ ਐਸ ਉਹ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆਰਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਐਂਡ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਵਾਲਾ ਸਰੂਪ ਵਾਲਾ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ. ਮੈਂ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਜੋ ਆਰਤੀ ਦੀ ਜੋ ਜੋਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, as he was doing the ਆਰਤੀ like this, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀ ਖੰਡ ਦਾ ਦੇਖਣ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ the jot, I can see the flame of the jot was going around and around like Guruji's eye, mirroring my same eye that I was having an issue with. And the reason I'm sharing that is because that's when I first remember ਜੋ ਮੈਨੂੰ feel ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ mind ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ what's this going around that guy, and ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ mind ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, Guruji, are you healing my eye? And I laughed at myself too in my mind, thinking, what am I thinking? But that thought came into my mind that, like, Guruji, are you healing my eye? And honestly, Sangatji, after that, I felt like my eye it didn't swell anymore. It was fine. So, but I still didn't, really think, okay, I still kind of back of my mind thinking it was healing anyway, it's a coincidence. But just when I reflect back it, I realized that probably was a healing. And I found myself talking to Guruji for the first time in my mind. So thank you so much for that, Guruji. And also during those satsangs, when they played the Shabad Kirtan, there was one Shabad Kirtan, the Chopai Sab Shabad Kirtan. That one, till this day, when I heard that for the first time, I kadi sunya nahi siga, and na hi mainu pata si oda meaning ki ya Shabad da bilkul bhi. But it gave me goosebumps when I was listening to it.
And so मैं जिद्दां few weeks ले ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਆਉਣਾ regularly play ਕਰਦੇ ਸੀ, I thought, why does that one sound so good? ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੁੱਛਿਆ, because ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ embarrassed ਵੀ feel ਕਰਦੇ ਕਿ you don't understand ਕਿ I asked somebody ਕਿ what is that shabad, what's the name of it, the ਚੌਪਾਈ sab. So ਜਦੋਂ ਮੈਂ search up ਕੀਤਾ on the internet loosely ਉਹਦਾ translation ਕੀ ਹੈਗਾ, I realized that that shabad is about like protection, um healing, cutting the negative ties. And ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ meaning ਵੀ relate ਕਰਦਾ ਸੀ to one of the angel prayers ਜੋ ਮੇਰਾ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ hard time ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ time ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ angel prayer ਕਾਫੀ recite ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, and I realized ਕਿ ਉਹਦੀ meaning ਬਹੁਤ similar ਆ. So that was another connection that I made at that time that felt good, that I kind of thought, wait, like what's going on here? Okay, are these coincidences, or are these kind of connections that are happening, like dots that are joining up? So all of this is going on in my mind. So this, yeah. In 2023, we went to ਆਪਾਂ ਗਏ ਸੀਗੇ with my friend. I went to Toronto ਮੰਦਿਰ, ਇੱਥੇ Toronto ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਬਣਿਆ ਸੀ, and ਉੱਥੇ I think it was New Year's ਆਪਾਂ ਗਏ ਸੀਗੇ the first time, and ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ first ਸਰੂਪ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ, calendar ਸੀਗਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, and ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, but ਮੈਂ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਰਿਹਾ for 5-6 months. I'm so sorry, Guru Ji, for that. Thank you for the sarup. I'm so sorry. ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖਾਂ, because I thought ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਮੇਰੇ husband, ਕੀ ਕਹੋਗੇ my daughter's gonna ask, ਹੈ ਨਾ, I don't know ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ. I'm so sorry, ਮੈਂ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਏਦਾਂ ਹੀ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਰਿਹਾ. So again, I guess I was believing, but I'm only a journey. This was my journey slowly. Then after that, another time ਅਸੀਂ ਉਹ Toronto ਮੰਦਿਰ ਗਏ ਸੀਗੇ, because that time function ਸੀਗਾ. Then another time ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ to the Toronto ਮੰਦਿਰ, ਜਿਸ time ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਲੰਗਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ with Guru Ji. We really wanted to experience how would it be to sit there and have langar in the mandir. And that time, because itho dur hega ya, and मैं ना दूर गड्डी चलाउन ਨੂੰ थोड़ा nervous ਹੁੰਦੀ ਆ, but my friend, their husband, kindly drove us there. And beautiful thing happened with me that time, which I think was my kind of like my turning point, where I realized something magical, about Guruji. That time ਏਦਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੋ when I realized ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣਦੀ ਸੀਗੀ ਸਤਸੰਗਸ, ਮੈਂ online ਸੁਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ. I was obsessed online satsang ਸੁਣਨਾ, especially old ਸੰਗਤ ਤੇ sharing ਸੁਣਨਾ, and so ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਆ. And so this was first time I experienced it. ਉਹ ਏਦਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਖਾਣ ਲੱਗੇ ਹੈਗੇ, ਮੈਂ 2 ਵਾਰੀ I think ਚਾਹ already ਪੀ ਲਈ ਸੀ, ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, and ਸੇਵਾਦਾਰ ਲੰਗਰ ਸਰਵ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੇਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ with tray of ਚਾਹ. ਮੇਰੀ ਫਰੈਂਡ ਨੇ ਚਾਹ ਲੈ ਲਈ, but ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਈ, because I thought ਮੈਂ ਹੁਣ 2 ਵਾਰੀ ਪੀ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, then I don't need any more tea, ਮੈਂ ਚਾਹ ਲਈ ਨਹੀਂ. Then after that langar thali came, and ਜਦੋਂ langar thali came, I saw ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ really big pinni ਸੀਗੀ ਮਿੱਠੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, like pinni prashad. And ਜਦੋਂ ਮੈਂ pinni ਦੇਖੀ, I thought to myself, it was quite big pinni too, and I know ਕਿ pinni dry ਹੁੰਦੀ ਆ. Then I thought to myself ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ pinni ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਂ ਚਾਹ ਲੈ ਲੈਂਦੀ, Well, I was thinking, I'm saying in Punjabi, I'm trying, but ਮੈਂ thinking English ਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ oh my gosh, like I should have taken that tea, because pinni is so dry. That would have, I would have enjoyed some tea with that. Never mind, if it comes around now, again मैं ले लूंगी, And so I'm looking around, but the sevadar, I didn't see the tea, or he was in a different area. But I didn't say anything to my friend who's sitting to my right hand side, because मैं सोचा कि जे मैं देखदी सीगी कि like if मैं eye contact बना लवां with the sevadar, कि पता लग जाए कि मैं indicate कर दवां कि I would like tea. मैं अपनी फ्रेंड ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ, because I thought ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜਦ ਦੱਸਿਆ, I know her, she's gonna start trying to get somebody's attention ਕਿ ਚਾਹ ਲੈਣੀ. I thought, no, it's not, I said no to it when it first came, so let me just see if I can get the sevadar's attention. I can see the sevadar walking, but at the ਕਾਫੀ distance ਸੀਗਾ.
but he had a big tray of tea. So I'm like looking, thinking I'm going to keep looking at him because as soon as he looks this way, he's quite far. But if I can try and make eye contact, then I can indicate that I would like some tea if possible. I could have just left it. I don't know why I kept trying that. I guess at that point I really wanted some. And then I saw the Sevadar is coming. He's offering to some people. He's still quite far, but he's not looking towards me. No, I kept looking. Koi eye contact nahi hoya. And then what I realized was teacups are going less and less and less. Now there's only 4 or 5 on the tray. And at that point, I thought maybe still mil jogi by the time not everybody is taking it. By the time he comes towards me, mil jogi. But then what happened was ਸਾਈਡ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਦੇ ਟੇਬਲ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਲੰਗਰ ਖਾਣਾ ਆ then he kind of started going that way. So then I thought, oh, to the seniors both baithi, he's gone in different direction. Main siddhi sigi to him, and he went the kind of like towards the other way. Just the seniors baithi, and I thought, okay, never mind, nahi bani, because main dekhya si 2 cup reh gaye si cha de on the tray. So I thought, uta fir kisne le lene ya hun nahi milna hega, and main eye contact to apna stop nahi si kita. I knew ki unhe nahi dekhya mainu. So then I started eating my langar. I thought, that's okay, never mind, it's all right. And je na khawi pindi, I will just take it with me. Even though mainu pata ki utthe hi sara kuch khaida hai, but I will take it with me. And then next thing I know, my friend's tapping my shoulder. So I looked at her and she said, she pointed behind me. I turned around behind me. The Sevadar standing there with the tray, Sevadar khare hai gaya with the tray. Ode te ek cup chada hai. And I looked at him and I said, oh, hanji, yeah, I would like some. And he smiled at me. I'm thinking still like he's by chance come and is offering tea, right? Just directly standing behind me. And I said, yes, I would like some. And he smiled at me. He said, this is for you. It still gives me goosebumps thinking about it because I was just like, I don't know what's happened here because I don't see how that was possible. And that, the 1 cup of tea then somehow found its way to me. So it still gives me goosebumps thinking about it. But I wanted to share that because I think that is when I felt properly that there is something here. And I feel like that was the point ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ feel ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੁਝ connection ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ ਆ like Guruji is looking at me. Thank you so much for that experience, Guruji. That was like a real turning point for me. Then after that we carry on going to Satsangs, real excitement. I was so optimistic. I felt like everything's going to be okay now. Everybody has problems, Sangaji. I just felt like, okay, this, everything is going to be okay now. I was enjoying, relaxing, such a beautiful way to experience like a meditation. 2023 the which late 2023 मैं England जाना सीगा, and that time was the first time I realized that I had a dream darshan. मैं 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਗਈ ਸੀ after COVID, ਪਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ restrictions ਸੀਗੇ and ਮੈਂ ਥੋੜਾ sick ਵੀ ਸੀਗੀ. Thankfully I made it. And ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਫਲਾਈਟ ਹੁਣ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀ ਸੀ in 2023 ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਸੀ. ਮੇਰੇ father ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ as well. And ਮੈਨੂੰ cough start ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ. So I really thought to myself, oh my God, please cough ਨਾ start ਹੋ ਜਾਵੇ. ਮੈਂ ਜਾਊਂਗੀ and then ਫਿਰ father ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਪਊਗਾ from my dad ਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ cough ਹੋ ਗਿਆ. I was panicking ਕਿ cough ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ. ਏਦਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਮੈਂ ਸੋ ਗਈ ਹਾਂ. That was the first time I realized ਕਿ ਉਸ time ਤੇ ਮੈਂ properly ਨਹੀਂ realize ਕੀਤਾ is a dream darshan. ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ dream ਦੇ ਵਿੱਚ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ white ਚੋਲਾ ਪਾਇਆ ਸੀ and ਉਹ flight ਤੇ ਸੀ ਬੈਠੇ like it was side profile. ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ flight ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ airplane seat ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਲੱਗੇ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ, and ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ loud cough ਕੀਤੀ, just like one loud cough. And then my dream ended. And then ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਠੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਏਦਾਂ ਹੋਇਆ. And I thought, what does that mean? Does that mean Guruji took, so I'm thinking to myself, does that mean Guruji took my cough away? Because I didn't cough again after that. I was relaxed. So thank you so much for that, Guruji. Like it's a small thing, but I think that was ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਕਿ dream darshan ਹੁੰਦੇ ਆ, that was the first time, probably the only one more dream after that I don't understand, but ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ dreams ਆ ਰਹੇ ਸੀ. So thank you so much for that. Again, like more
validation for me, more connection, stronger ho raha si with these things. Come at the time. In 2024, so my visit went really well. And so also visit the which 2023, the which late 2023. मैं थोड़ा जिहा again nervously अपनी मम ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਮ ਇਦਾਂ ਇਦਾਂ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ try to explain to her ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਰੂਪ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ and ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਿਸਟਰਸ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸਿਸਟਰ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹ ਵਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਏਦਾਂ ਕਿਤੇ ਗਏ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੁਰੂਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਲਾਈਕ ਆਈ ਸੈਡ ਹਾਰਡਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਗਏ ਸੋ ਉਹ ਥੋੜਾ ਵਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ you know now like what is this that you're doing like are you joining like a group or something what is this all about like is this safe you know ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ you know ਉਹ mind ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ because it was so unusual for me that's the point it was so unusual and ਉਹ ਥੋੜਾ from a concerned point of view question ਕਰਦੀ ਸੀ so then I started explaining to her no it's nothing like that this is how it is and so ਜੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ explain ਕੀਤਾ so that day ਕਾਫੀ late ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ parents ਦੇ house stay ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਸੌਣ ਚੱਲੀ ਸੀ to her room ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ you know just stay here I had a big bed I said just sleep with me today ਹੈ ਨਾ so ਆਪਾਂ carried on talking ਕਾਫੀ late ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਬਹੁਤ late ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ like after 1 o'clock ਹੋ ਗਏ ਸੀ And then all of a sudden I realized, oh, kafi interest show kari si. And she said, yeah, Shabad Kirtan. She said, I remember the dad sonde hunde sige Shabad Kirtan. It was bringing back memories. She said, I remember one Shabad used to play was, Tu Mera Mata, Tu Mera Pita. Hai na? So ਏਦਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਆ so then I remembered I looked at the time and I thought ਉਹ Zoom ਉਹ online link ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੋਣੀ on YouTube ਜੋ ਟੋਰਾਂਟੋ ਮੰਦਿਰ ਤੋਂ ਸਤਸੰਗ ਜੋ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ ਆ I think it was Thursday night so because of the timing England ਦੇ ਵਿੱਚ late ਸੀਗਾ we were still awake I put it onto YouTube and it was on so I showed her that ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ to show her I said this is what it looks like ਏਦਾਂ ਏਦਾਂ ਗੱਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ I showed her that's it you go there you sit there you just listen you drink the cha prashad you have the langar है ना ਮੈਨੂੰ chance ਮਿਲ ਗਿਆ to actually show her and then we were feeling sleepy by then so I was about to turn it off and she said no it's okay leave it playing I said okay then I was falling asleep but then next thing I know ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ and I'm like, all of a sudden, she's like, what? Like, Hannah? I said, what happened? Utke ke baith ke. She said, the Shabad that's playing, that's the Ohi Shabad playing, jo ho keh ke hati si, tu mera mata, tu mera pita. Sorry, I hope I'm saying that right. That exact Shabad was playing. Main ta notice nahi kita. I was so sleepy by then, but utke ke baith ke. So that gave her goosebumps. But for me, again, it was, again, like, okay, Guruji is listening. It's like, this is real. Another validation. So I'm so sorry. I still, I guess, was looking for validation then, like still trying to convince myself because it's a process. Sometimes it's hard to understand because of surrender nahi hunda at that point. The belief is not there fully. So that was another thing that I remember. So yeah, I came back home, carried on going to satsangs, carried on enjoying. In 2024, in the summer, मैं एक retreat te jana si vipassana retreat, meditation ਲਈ because I'm still trying to learn कि meditate किद्दां करना, relax किद्दां करना, काफी stress, you know, मैं थोड़ा हैगी आ कि मैंने stress ਛੇਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, anxious ਕਾਫੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ. I'm much better now, but I was still looking for different things. ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਕਦੀ chance ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਾ hard ਹੈ ਉਸ retreat ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਣੀ. That time ਮੈਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀਗੀ and I went. Some things happened ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ cancel ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ but ਮੇਰੀ inner voice ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ no still go. ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੇਰੇ ਡੈਡ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ they were quite my dad was in hospital ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ no ਮੈਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਸੀ going to the retreat but they said no okay my husband said as well get the retreat ਰਹਿਣ ਦੇ go you book a ticket as well go see your dad but he was in hospital
And ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਡੈਡ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ no ਕਿ you can't do anything here ਤੇਰਾ ਜੋ plan ਸੀਗਾ you stick to that but because my daughter was going ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੰਦਿਰ ਤੋਂ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਭੇਜਿਆ and another ਸੰਗਤ ਜੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਪਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਫਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜੇ ਮੰਦਿਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾਣਾ ਸੋ ਮੈਂ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਸਿਸਟਰਸ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਅਬਾਊਟ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸੋ ਮੇਬੀ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਕਨੈਕਟਸ ਅਪ ਜੋ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁਦ ਦਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਐਟ that time ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰ I will meet your friend and ਮੈਂ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ can you please get it to dad like I believe in that I believe it can help him he was in a really bad state he has many health complications but that particular accident left him in a really bad state so thank you to that sangat ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਡੈਡ ਕੋ ਗਿਆ maybe they don't believe they don't understand ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਦੀ but ਮੇਰੀ belief ਸੀਗੀ ਕਿ that's going to help my dad and honestly I would say ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਡੈਡ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੀਗੀ at that time ਜਿੰਨਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹੀਲ ਹੋਣ ਲਈ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ I feel like it was much faster than ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ much more smoother ਸੀਗੀ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ so thank you so much Guruji for that as well so this was again another validation from me and then ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਵਿਪਾਸਨਾ retreat ਤੇ ਗਈ ਸੀ ਉਹ silence ਦੀ retreat ਹੁੰਦੀ ਆ for 10 days complete silence observe ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆ and but ਤੁਸੀਂ otherwise ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ prayers ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ process ਉਹ learn ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਇੱਕ technique ਹੁੰਦੀ ਆ meditation ਦੀ I enjoyed it I totally enjoyed the experience of being quiet of being just trying to meditate all day, not talking to anybody. I needed that quiet. I enjoyed the opportunity to be still and to be quiet. It gives you an opportunity to kind of go inwards. So many things come up, है ना? आप कुछ read नहीं करना, कुछ listen नहीं करना, just meditate करना, किसी ना गल नहीं करनी. But I did find myself, okay, I'm thinking, okay, I'm here. This is a good technique and everything. But I was missing satsangs. I kept thinking about Guruji and I was hoping that maybe I might have some kind of experience. Okay, and there sometimes people have like visions or experiences, some higher connections come up. ਏਦਾਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ I was kind of hoping maybe I was hoping too much for some answers ਏਦਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ but I was more relaxed more peaceful more quiet and I'm mentioning this because ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਈ from the retreat ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀ ਦਿਨ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ suggest ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ twice a day ਆਹ meditation practice for this long practice ਕਰਨਾ ਆ like any other technique you get better if you practice but ਮੈਂ ਨਹੀਂ practice ਕੀਤੀ I didn't feel the urge I didn't feel the need but I felt like going to satsang there were some satsangs coming up so that made me realize too that for now I went there I invested my time but I don't need that it made me further realize okay what's working for me what's making me feel good is listening to Shabad Gurbani listening to satsangs sharings old sangats sharings online and eating the prashad taking every opportunity to go to satsangs that was what was making me feel good so it kind of stamped that for me so another example is ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੀ commute ਹੁੰਦੀ ਆ ਮੈਂ radio play ਕਰਨਾ to hear the weather to hear the news because ਉਹ 10 days silence ਸੀਗੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਉਹ continue ਰੱਖਿਆ ਕੋਈ ਮੈਂ online Instagram ਵਗੈਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ I left it going for 6-7 months even ਮੈਂ ਗੱਡੀ 'ਚ radio ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ because it's all negative news all horrible things but ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ play ਕਰਨਾ in my car as well so ਜਦੋਂ ਮੈਂ reflect ਕੀਤਾ I realized that this is a path that I'm on ਮੈਂ also reflect ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ otherwise ਆਪਣਾ interest ਰੱਖਦੀ ਸੀ the kind of people I listen to the podcasts I listen to the books I read they were all about like there's one person whose work who's like a healer self-help healer
She's written many books. She talked about okay, all is well. We always say to ourselves, all is well. Whenever we're feeling stressed, we say, all is well. Everything is working out for my highest good. So I thought these things are so similar, these affirmations, to what Guruji is trying to explain to us as well. And also about group meditation, the collective energy, the vibrations, the frequencies that you feel when you're in a group meditation. All these things were linking up and working for me. So the problems were still there. And to be honest, so this was my kind of like excitement, honeymoon kind of a phase. Everything is going to work out. After that, I have realized since the last year, especially 2025, um, that some problems have actually gotten worse. So, and ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ squeeze ਕਰਦੇ ਆ like a ਨਿੰਬੂ, maybe ਮੇਰਾ ਉਹ phase since last year I feel like ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ because some things have got worse. So ਮੈਂ ਫੇਰ question ਕੀਤਾ ਕਿ I thought everything was just going to magically be okay now. So now I'm at the phase where I feel I've realized that no, you know, your karmas ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੱਟਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਸਾਡਾ soul ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ to earth ਕੁਛ ਲਰਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਸ ਫਿਕਸ ਕਰਨ ਲਈ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਨੇ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਉਹ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਈਵਨ ਦੋ things are getting worse, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ no, I'm gonna be okay. So ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਆ I understand more, ਮੈਂ ਆਪਣੀ belief ਰੱਖਦੀ ਹੈਗੀ ਆ in Guru Ji. So now I feel like ਮੈਂ move ਹੋ ਰਹੀ ਆ towards realizing that it's not magic, that all your problems are gone. It's a faith, it's a belief, it's a support, it's a strength. So ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ pray ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ I try not to say ਕਿ ਆਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ। I just say ਕਿ please give me strength, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ you know ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਓ, please ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਓ, because I need that stress to go through whatever I need to go through. So again, this was maybe that kind of transformation stage where I'm now moving towards jo aapa kaida surrender. Because surrender is based on ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ totally believe ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੁਣ ਜੋ ਮਰਜੀ ਹੋਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜੀ ਹੋਏ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। There's a phrase which says that life is happening for you, not to you, because ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ victimhood feel ਕਰਦੇ ਆ, we think ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਏਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। Now I realize that no, it's happening for me, ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। I will move on quickly. And another thing I wanted to add was कि मैं rituals नहीं follow करती। ये भी मैंने गुरु जी दे system दा बहुत ज़्यादा comforting, reassuring लगदा हैगा या कि because मैं rituals follow करना मैं कदी भी नहीं used to होई हैगी। So it's not like ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ I like ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰਨਾ, everyday ਜੋਤ ਲਾਉਣੀ ਜਾਂ everyday ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਪਾਠ ਕਰਨਾ, anything like that. Even though whenever I get time, ਮੇਰਾ ਹੁਣ past time ਇਹ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਨੀ, try ਕਰਨਾ, understand ਕਰਨਾ ਸ਼ਬਦ here and there, ਵੀ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕੀ meaning ਹੈਗੀ ਆ, and as you listen ਤੁਹਾਡੀ knowledge increase ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਰ ਕੋਈ rituals ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ I will not say ਕੋਈ fragrance ਆਉਂਦਾ ਆ ਜਾਂ dreams ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ ਆ, because ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ okay, maybe it's not for me ਕਿ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣੀਦਾ ਹੈ ਕਿ fragrance ਆਉਂਦਾ ਆ, ਏਦਾਂ ਹੋਈ ਉੱਦਾਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ blessing ਹੋਈ। I realize no, ਜੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੱਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਖੁਦ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ you are being blessed, just ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ, realize ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, because ਉਹ energy ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ ਹੈਗੀ। Guru Ji's energy is around us all the time, everywhere. I will move on just to share a little bit now about satsang protocols. जो वासन अंकल जी ने किया ਸੀਗਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ share ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਆ, because ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਜੇ learn ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਖੁਦ, but just whatever I understand, ਇੱਕ first thing is satsang sharing. I'm so grateful to Guruji for this system ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੰਗਤ ਖੁਦ ਆਪਣਾ explain ਕਰਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ blessings ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, because ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ believe ਕਰੀਦਾ ਆ। When we hear people's accounts and experiences, it leaves me mesmerized. I'm obsessed with listening to old Sangat's sharings, because it's like,
wow, it's so healing. ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਣਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਹੋਇਆ ਉਦਾਂ ਹੋਇਆ, it feels so real. It feels ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ healing ਮਿਲਦੀ ਆ, that's a medicine in itself. Thank you so much to all those ਸਤਸੰਗਸ ਸੰਗਤ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਨਿਊ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਡਿਵੋਸ਼ਨ ਵੱਧਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। it's so important and we're so grateful for that opportunity. I would say ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗਸ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਤਸੰਗਸ online ਸੁਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਹੈਗੇ ਆ। this platform ਮੈਂ always listen ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਹੁਤ structured ਹੈਗਾ ਆ, in an organized way। ਤੁਹਾਡੀ knowledge ਇੱਥੋਂ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। this is how ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਆ, ਮੈਨੂੰ old ਸੰਗਤ ਦੇ sharing's ਦੇ through ਮੈਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ online ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਿਕਾਜ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ the whole time ਆਪਣੀ ਗੱਦੀ ਤੇ। ਸੋ ਇਟਸ ਰੀਅਲੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚਣਾ। that's what I try to do always। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ I can't go ਜਾਂ ਲੇਟ ਜਾਊਗਾ then I won't go। ਸਾਇਲੈਂਸ ਰੱਖਣਾ, pin drop silence ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਫੋਨ ਆਫ ਰੱਖਣਾ, the importance of that ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ from the old ਸੰਗਤ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਲਿੰਗ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ pin drop silence ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਲਿਸਨ ਕਰਨਾ, it's so easy। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ because ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਟਰੋਂਗ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਐਂਡ ਕਦੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਬਟ ਜਸਟ ਲਿਸਨਿੰਗ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆ, all I have to do ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ ਬਸ ਲਿਸਨ ਕਰਨਾ, ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਆ। ਬਿਕਾਜ਼ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਲਾਊਡ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮਿਊਜ਼ਿਕ, ਗਿਵਸ ਯੂ ਅ ਚਾਂਸ ਟੂ ਸਵਿਚ ਆਫ ਯੋਰ ਮਾਈਂਡ। ਐਂਡ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੈਠਣਾ ਵੀ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਈਜ਼ੀਅਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ ਦੈਨ ਬਿਫੋਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਠਣਾ ਹੀ ਔਖਾ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਫਲੋਰ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਵਿਦ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਟਸ ਰੀਅਲੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਲਿਸਨ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਿਕਾਜ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋ ਮੈਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰਸ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਐਂਡ ਜ਼ਰੂਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਚਿੰਤਾ ਮਤ ਕਰੋ। ਇਫ ਆਈ ਐਮ ਫੀਲਿੰਗ not so good or stressed, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, it makes me smile because it reminds me ਕਿ ਕੋਈ worry ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। Guru Ji is there, the higher power, the higher source is there to lead you in whichever way you have to go। So my personal experience at this time is ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਾਈਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਗੱਡੀ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਲਾ ਲੈਣੇ। ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਚਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, I put my headphones on, I play the ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ। but it's not necessary ਤੁਸੀਂ all the time, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ comfortable ਆ, even just for a few minutes, this is really helpful, especially when I'm trying to sleep at night। I like to listen। Langar prashad is our medicine। ਇਹ ਮੈਂ very first ਚੀਜ਼ learn ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਆਪਣਾ medicine ਹੈ, ਉਹ completely finish ਕਰਨਾ ਆ। and the jal prashad। and ਜੋ ਮੇਰਾ experience ਹੈਗਾ ਆ, I feel strongly ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਖਾਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ intention ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਆ, meaning belief ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ this is your medicine। and so ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਠੋਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਾਇਲੈਂਟਲੀ every ਬੁਰਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਖਾਣਾ ਹੈਗਾ ਆ, I find myself saying thank you to Guruji। thank you Guruji, thank you for healing me। I do say it in English. Sometimes I say Shukrana, but just to be honest, if I'm mostly I will say in English, and I think that's fine. Okay, thank you, Guruji, with every mouthful. Eat it with intention. Just believe that is your medicine. It's going to heal you. And I try my best ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਉੱਥੇ present Guruji ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣਾ। in case ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਖਾ ਹੁੰਦਾ, don't waste it, ਤੁਸੀਂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਆ, finish it later। but try ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ as much as possible ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣਾ ਹੈਗਾ ਆ। and jal prashad as well। ਤੇ ਉਹਦਾ value ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ। it's ਅੰਮ੍ਰਿਤ, it's medicine, ਉਹਨੂੰ waste ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ finish ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। the same with the tea prashad as well। and I really wanted to share about the water।
काफी रिसर्च आ रही हैगी आ पानी बारे अपनी bodies mostly more than 50% water या brains are 75% water and I find it बहुत interesting कि कुछ research मैं देख ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਆ two sets of ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ negative words ਕਹੋ ਇੱਕ ਨੂੰ positive words ਕਹੋ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਡਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਐਂਡ ਦੈਨ ਦੇ ਹੈਵ ਡਿਸਕਵਰਡ ਕਿ ਜੋ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹੀਆਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਪੈਟਰਨਸ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ 'ਚ ਦੇਖਣਾ ਡਿਸਟੋਰਟਡ ਪੈਟਰਨਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਪੈਟਰਨਸ ਬਣਦੇ ਹੈਗੇ ਆ so the point being ਕਿ I realized I thought this is what Amrit is Guruji's jal prashad I think ਵੈਸੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਆਪਾਂ ਘਰ 'ਚ ਰੱਖੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ many faiths and religions that's blessed water because ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ vibrations ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਪਾਣੀ medicine ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ I feel so strongly about that because and it's your intention too you're like placebo effect same with langar prashad this placebo effect ਜੇ ਤੁਸੀਂ believe ਕਰੋਗੇ that's your medicine placebo effect ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ but you tell them ਕਿ ਆਹ ਦਵਾਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਧਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ because they feel like they're taking ਦਵਾਈ even though it's just nothing so intention is really important langar prashad jal prashad chai prashad listening to gurbani listen to old satsangs to learn what is Guruji trying to teach to us. If you try to understand even a little bit of that, jo main kita hai then your time sitting in a satsang is even more healing. Sorry, Sangaji, मैं थोड़ा rush ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ at the end, and I had made notes. Excuse me for looking at my notes. ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ time ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ. I'm sorry for rushing at the end. ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ time ਮੈਂ comfortable ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ share ਕਰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ 1 hour ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ share but it was very easy. Thank you. Thank you so much to the Multilingual Sevadars team and this platform. Mainu aha mauka den lai to share my satsang. I hope I was okay to understand. Thank you so much, Guruji, for this blessing today. Thank you. I'm not worthy of it. Thank you so much for giving me this chance to share my feelings. And thank you to all the Sangaji listening here today and whoever might listen later. Thank you so much. Shukrana. Jai Guruji. Jai Guruji Maharaj. Anantam Shukrana Maharaj. आप अपनी इतनी प्यारी प्यारी संगतें हमारे साथ जोड़ते हैं उनके मुख से आपके गुणगान सुन के महाराज सानू बहुत अच्छा लगता है Navkirat ji, I've been blessed to get to know you and to hear your satsangs today and previously. Your journey is so beautiful and our connections with Guruji Maharaj continue to grow stronger by the day. And every time I see you and I hear you, I feel that so much. ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਸਿੰਪਲ ਤੇ ਸਾਦਾ ਤੇ ਸਰਲ ਤਰੀਕਾ ਹੈ there is no rocket science and everything that you've said today has further depicted and further shown to all the new Sangatji that really this is a divine conspiracy, this is divine intervention, that Maharaj himself holds our hands and makes us walk the path that we should. Thank you also for sharing the Maryada of Maharaj's Satsang. The protocol is the path. And we really don't need to invent the wheel again. We really don't need to. We just follow what Maharaj showed us. We, as you said, listen to old Sangatji and their Satsangs and learn from them and pick from them the things that apply even today. So शुक्राना आज तुसी आए तुसी बड़े प्यार नाल अपना सत्संग शेयर किता महाराज दा असीम शुक्राना हैगा संगत जी we will take आज्ञा now from Maharaj. Jai Guruji Maharaj.
Jai Guruji. Thank you so much, Guruji. Shukrana, Guruji.